ei otse ynne kui hauas. Ei sättis ja Our next convoy in 50 Donbass, by the way, and we have also one more convoy in 29. Läksid ajad, läksid majad, kadus laual leib ja võim, vana Eeva ahju tagad. Punalippu välja lõitis metsa, asja raevelle, me metsa vennad oleme. Asja raevelle, me metsa vennad eestlased. So the next song is written by my mother actually. My grandfather was in the parliament in the 90s and he was an advisor to the president actually at that time. And when he passed away, my mother wrote this song with grief about my grandfather. So it's a sad song, of course, but I think it captures the Estonian spirit very well. Valus ja rõõmus sel maal. Ei ma seda kodu jättama real ei saa. Kus see mahtud metsane süves tõusevad isane hinge ees. Loitsi peal alla miski mu sees, sallikas uus ja mees. Kodu õue pikla kuldset vilja sasi pehme suvejõu. Siin mu süda tuksub valus ja rõõmussel maal. Seda kodu jättama ajal ei saa. Kus see mahtud metsane süves tõusevad isade hinge üles. Loitsi peal laulab miski mu sees, sallikas uus ja vees. Kus see mahtud metsane süves tõusevad isade hinge üles. Loitsi peal laulab miski mu sees, sallikas udus ja vees. I was supposed to start. Jürgen.
I've been helping Ragnar. I was last year maybe 5-6 times in Ukraine with a convoy. We're driving from Estonia with the cars to Kiev 4 times. So it always looks like 30 hours and so. And in Kiev I met this great guy, Harri, who's doing much bigger jobs than I do. The stage is yours, Harri. So yeah, I guess I'm Harri EST. My name is Harri Pullu, but most people know me in social media as Harri EST. I've been helping the Ukrainian army with protective gear since beginning of the war. I've been driving about 100,000 kilometers in front lines since beginning of the war. What we do, we help Ukrainian army with whatever equipment they need. If there is a need, they find us, we go to them and help them with whatever they need. So what's the reason? Why do you do this? Why? It's very simple. I'm Estonian. I don't want to do this in Estonia. I'd rather do it in Ukraine. Because I don't want this to get here, so I have to do it here. It's mine and our opportunity to help Ukraine there without this war getting here. There is an Estonian proverb that goes like, if there is a danger, possible danger, you need to go halfway to meet it. That's not halfway. We go all the way, just to make sure it doesn't even get close to us. And what Ragnar has done, I've done. It's amazing. Yeah. But Harri is a guy who's really going to the front line to help Ukrainian fighters, Ukrainian units. Have you guys been in any danger? I think Harri has been many times in a real danger. No, I've never been to danger. I don't know what danger is. No. I was in the western part of Ukraine when Russians first time bombed it. Yeah, I was exactly at the same time. We delivered first cars. So I was in Kiev when they were fighting for Hostomel. And I was delivering body armor to units with a taxi. There was one taxi driver in Kiev who still drove, who was crazy enough to help me. And I was going as close as I can to give the men good body armor. And now we're helping with helmets, body armor, night vision, thermals, drones, everything. He delivers everything, and Ragnar helps a lot with the cars. Yeah. I think Ragnar has delivered already like 170 cars already. Yeah. Wow, it's amazing.
else they need help with? Ukrainians need help with everything. Everything. It doesn't matter. When it comes to even small equipment, thermal underwear, warm gloves, socks, it starts from small. They need help with everything. That's why we, as organizations and people, we fill the gaps that the MOD can't fill. Because everyone talks about weapons. We need more weapons. No one talks about we need more winter gloves, winter socks, thermal underwear. That's why we are there. We help the Ukrainian Defense Ministry and the Ukrainian Army to fill the gaps with vehicles, socks, helmets. We got them. Some people think that we should not help Ukraine too much because otherwise the war will not end, and the reason being that they think that Putin may be crazy enough to start nuclear war or something. Is that logical? No, There is no logic for us. I mean, that's why all these people should stop listening to Russian propaganda. Simple. Of course, some people think that if Western world stop helping Ukraine, the world war will end. Yeah, but then it will end with the Russian terms, which is not fine by Ukrainians, it's not fine by us. So it's actually, there is no question. The war can end only with the Ukrainian terms. That's Again, everyone who, and our president also quoted me, everyone who feels believes in freedom, believes in democracy. These are the ones who should help Ukraine. Everyone who believes in dictatorship and tyranny, go on, help Russia. But we help freedom, democracy. That's why we're fighting. Well, thank you very much, and good luck to you guys, and let's hope that Ukraine will win soon. And we're not hoping, we know already. I knew it after 3 days. It takes time, but we will win. Thank you. Basically have spent almost half of wartime in Ukraine, and I've been all over in Ukraine during wartime, all oblasts except Crimea, so all non-occupied parts of Ukraine I have visited. What I'm doing there, I have community-based tourist products, and very interesting is that tourism still works in Ukraine. We have some very unique data, because usually all research, everything says that when war starts, everything will shut down. Tourists will stop, but not in Ukraine. And some things are because Ukraine has fought already from 2014 in some places, in close to Donetsk, for example, where front line is where it was like already for 8 years. People are very used to it. They're used to cannons, they're used, and very normal life is going happening, and some tourist enterprises even tripled their volume during the wartime next to a front line. And every time I'm going to Ukraine, I'm taking also one truck, and when I leaving a truck to Ukraine after my field works, and coming back with buses with refugees. And I have taken also every time I'm going together with a car, also some humanitarian aid, like sleeping bags, boots, jackets, everything you need, like let's say humanitarian aid for soldiers. I'm not transporting guns, nothing really related with fighting,
thing, but related with survival for soldiers. How many? Like 5 or like hundreds or? What do you mean? Different items that you're taking. Items, I think even thousands, you can say, different items. Yeah, so I have taken 5 cars, and every car has been loaded with something. So not different things like sweater, jackets, boots, sleeping bags. I've been looking very much for sleeping bags because I know that this is, as I'm myself not in outdoors, and this is very important that you can suffer during the daytime, but if you don't get good sleep, you know, your next day will be ruined. So because of that, I've been really looking for a sleeping bags, and people have been donating like used sleeping bags, new ones, everything. So. Ukraine is a country which has a lot of potential and a lot of resources, but we lack many items you need for just survival in a wartime. So I feel that every item I take in Ukraine, it's really useful. So it's and I'm going as close to front line as possible and giving myself personally to people who really need it. I don't have any kind of people between me and between the soldiers and between the people who need this help. So I've been personally giving all my items, all the stuff to people who really need it, and I see that they need it, and I see that they use it in right purpose. So I'm very sure that all the things that people have donating in Estonia and I've been transporting to Ukraine, they are all very useful things in the hands of the people who really need it. How do the Ukrainians show their appreciation? Very differently. Some of them are very thankful. You see the tears in their eyes, they hug you, but some saying, why you couldn't bring better stuff here? So why is so little? You know, you have everything, and we're waiting for you. Why you didn't take us? So it's reactions are very from one extreme to another. So they see that yes, there is another crazy Estonian that all Estonians have come to help Ukraine for some reason. Some feeling, some saying that I'm very brave and showing appreciation. Some of them think even that, you know, why you don't talk Ukrainian yet? You know, we have already 1 year, and you had 1 year time to study Ukrainian. Why don't talk Ukrainian? Because they think that now, like after World War II, like because of American efforts, everybody started to talk English in the world. Like English became a global. Some of them thinking that Ukrainian language will be also now global language, and everybody should study Ukrainian. So, but Ukrainian people, they are very different, and all the reactions are so different, and you never know what you will get. You know. My name is Artur Rehi, and yeah, I'm working at the university here in Estonia, in Tallinn University, and I have worked also in universities in Ukraine, in Shevchenko University in Ukraine, in Kiev, and also in Kharkiv, and in Odessa, and in Lviv. So I've been at work. Viimased telgid on viibude peal, viimased hobused uitavad seal. Vankrid on vanad ja palju on suid, Georgid on lõkkesse puid. Kuhu see mustlase priius küll sai? Mustlase priius küll sai, vaatad, et kirevus kustus kui lehk, noored
jäid kooli ja vanad saisse. Päeks jääb suvistesse littude kui. Georgido kiiresti puid. Lase ma vaatan su kätt kullapai. Lase ma vaatan su kätt kullapai. Vankrist on kadunud kaiseb siit. Kaltsude pärast käib tihti nii riid. Üle näiteks Kiievist Are you going to Ukraine or? No, I'm just a local visiting. Okay. Are you helping somehow? Is the Ukrainian? Well, yeah, I mean, like volunteering a bit, donating money, some kind of raising some awareness, like posting some stuff on the social networks, helping the people from Ukraine who are here right now in Tallinn. So pretty much, I would say the basic stuff, but yeah. Well, of course, I kind of believe that in Ukrainian victory, like 100% Ukrainian victory, and probably some major political changes in Russia finally. But how it actually will end, to be honest, I can't tell anything because I don't have any reliable data to base it on. But I guess it might stay in some kind of semi-military state for a while, which might be possible. So I'm sure that Russia won't be able to achieve anything significant there, but it might be long. What is your reaction to Estonians? How are they doing in relation to helping Ukraine? I mean, a lot, really. So we all know that Estonia donated a huge % of its military budget to Ukraine, and I think probably Estonia holds the most of Ukrainian refugees per capita. I'm not sure, but maybe less than Poland, but I think they have the biggest amount of people per capita in Europe. So they are really doing a lot. And I think all Ukrainian people are very grateful for that. What more help would Ukraine need? I mean, more drones, military planes, more training, more tanks, more shells. Mostly I would say about the military aid right now. So everything related to that can be used in defense and also in federal offenses as much as possible. I think, and also continue political level, some sanctions, cutting the different ways of smuggle the Russian oil, just taking down the illegal import there, all the kind of stuff. My name is Boris, I live here for 5 years. Well, actually I'm originally from Russia, so maybe, yeah, but anyway, you can consider me as a local. Thank you. Yeah, I'm sorry. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов, тебе немає, підманула, підвела. Ти мене підманула, ти мене підвела. Ти мене молодого самого змусила. Ти мене підманула, ти мене підвела. Ти мене молодого самого змусила. Ти казала у неділю, підем разом на весілля. Я прийшов, тебе немає, підманула, підвела. Я умру, я купив тобі труну, я прийшов, а ти жива, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розмусила. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума розмусила. Ma arvan, et Ragnar teab seda väga hästi, kuidas Ukrainat aidata, ta on seda teinud, igaüks saab teha oma võimete piires ja iga abi on tähtis. Eesti kaitseväel on selline ütlus, et iga okas loeb ja samamoodi iga abi loeb. Nii et autode saatmine on hea, humanitaarabi saatmine on hea, raha andmine
enne kui paremat ei ole, on hea, kõik on vajalik. Me praegu korjame raha 2 lahingdrooni jaoks. Esimese komplekti raha hakkab kokku saama, nii et kõik, kes tahavad annetada, toeta.me. Sealt leiab selle. Käisin veebruaris, sõitsin ühe auto NAFO konvoiga Kiievisse. Nii et ühte teist ikka, jõudu mööda. Praegu on sõjaaeg ja see on ju tohutu kulu, mis läheb sinna vahendeid. Ebanormaalselt palju, et selge see, et ei saa praegu eeldada, et nad hakkaks müüma oma maavarasid ja siis selle eest sõdiks. Küll nad seda teevad ka ja ega nad meile tänu võlgu ei jää. Millal seda lõpeb? Seda ei tea ju keegi. Mida rohkem me neid aitame, mida otsustavamad lääneriigid neid aitavad, seda kiiremini ta lõpeb. Aga nüüd, et Putin täiesti pööraseks läheb ja ei lepi kaotusega ja hakkab ka siin keemia ja muude relvadega pommitama. Mis sellest arvad sa? Ta on nüüd tõenäoliselt saanud aru, et taktikaline tuumarelv talle seda ei võida, pigem tuleb talle kahjuks. Ja ütleme, eks see kaotus ja võit on Putini ja Ukraina jaoks ikkagi väga erinevad asjad. Putinil on ju kogu Venemaa alles ka pärast seda, kui ta on Ukrainast välja löödud. Aga kui mingigi territoorium jääb tema kätte, siis on ikkagi tal kasu sees, vaatamata kõigele. Nii et võita ta ei saa, see on päris selge, sest siis kasvab isu, seda me teame. Parimat ja muidugi. Jõudu teilegi, aitäh. Valged kajakad, kes on rannal, kuna päikesel hoiangul eilises jõuavad rannita, valged lained, mis liiguvad veel. Meri on, meri jääb, ei ole maa peal, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, ei sinu peab siis, ei riinal kanduvad siis. Tihti juhtub ka nii, ei pidu peab siis, ei riinal kanduvad siis. Merisul vabusel pinnal, nägin teises ja tantsimas käib. Ja meri on sünge kui kauas, ei tähti seal vilkumas päev. Meri on, meri jääb, ei ole maa peal, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, laine müünal kanduvad siis. Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, laine müünal kanduvad siis. Neiusa pulumbul pärga, mere lained mees oramas vees. Vesi roosidest puhutud aelas, minu ümber sa armunud seod. Meri on, meri jääb, meri olema peab, laine laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, laine kõigil kannavad siis. Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis, laine kõigil kannavad siis. Täna õhtul nõudel elu. Все ношу малину, и за это маслину получай. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Can I explain it?
play you an Estonian and Finnish very old folk song. It's about like 3,000 years old before any written language was invented. It's a regi laul. In Estonian it means like a very old type of thing when somebody sings and everybody repeats after. It's called Mullu mina muidu karjas käisin. When I went to to tend to the cattle, the animals, the cows, you know. Ootaks, et nad toovad toole juurde. Mullu mina karjas käisin, naidukene velkene kuldani kall. Karjas käisin, naidukene velkene kuldani kall. Mullu mina karjas käisin, tegin mina pilliga ühte koorest, pilli tegin palju koorest. Naidukene velkene kuldani kall. Pilli tegin palju koorest. Naidukene velkene kuldani kall. Pilli tegin palju koorest. Istusin mättale mängima, kuhu ma siis vilja tuudu. Naidukene velkene kuldani kall. Kuhu ma siis pilli tuudu. Naidukene velkene kuldani kall. Kuhu ma siis pilli tuudu. Sõrkesi kuulasin minu mängu. Karjapõlve kauniin neiu. Naidukene velkene kuldani kall. 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 Karjapõlve kauniin neiu. That's a very, very old song. The next song is called Kazachok. And it's, you might think it's a Russian dance, it's a Ukrainian Kazakh dance, of course, not a Russian dance. Kazakhs was there was like a police in Russia before the revolution. Most of the borders were secured by the Kazakhs. It was like special forces, yes, for Russia. And I know, like Russia, the Red Army Choir and everything, they sell this culture as their own, but it's from Ukraine. It's from Ukrainian land. No, Russia took a lot of things that said that they are ours, but they copied everything. Cultural literally. theft, Yeah. They do it all the time. Yeah. So it's in Estonian it's Kazachok, but of course I think it comes from a Ukrainian language. I'm not sure actually. Käib külas hoone tantsijad, kalju mängib pillimees. See Vanja on, kes tahvli all meil muusikat siin teeb. Mis kasu oleks suvehest ja udust heinamaa, kui õhtul peale päeva tööd me tantsida ei saaks. Kazatšoki keerutas, kiidab kõnupäev, hei, kiidab karuspäev, pealingipäev. Välimus neid tunneda vastu peame veel, seni kuni mängib pillimees. Keerutame kinni, mis meil sest, kiidab pange mingu, Kazatšoki keerutas, kiidab kõnupäev, kiidab karuspäev, kiidab Suusel Vanjaga ja pilli kogus seal, sest enne Koitu kallimale koju saatma peab. Nüüd vaibub kiirelt tantsija troll ja saabub kodutee, kuid homme jälle pakli öö. Siis tantsus röövene, Kazatšoki keerutades kiidab kõnuöö, hei, kiidab karuspäev, pealingipäev. Välimust ei tunneda vastu peame veel, seni kuni mängib pillimees. Mängib veel, keerutame kingi, mis meil sest.
mustas loo. In Russian, I guess, Tsiganishka. Tsigan laul, song, Tsigan laul. Mustlas romance, a gypsy romance. But I gotta find it first. Yeah. I'm gonna expect a backup. You guys. Wait, I'm still looking for lyrics. If you didn't know, then like those two guys, Robbie, and you guys know these songs by heart, right? Like, well, not yet. I used to know them in our school times. So this is Mustas romance from the play Taboru Hodid v Neba. I don't know if you know, it's a romance also. It's a very old story. Viimased telgid on viibude peal, viimased hobused uitavad seal. Vankrid on vanad ja palju on suid, Georgid on lõhkesse puis. Kuhu see mustlase priius küll sai? Kuhu see mustlase priius küll sai? Vaatade kirevus kustus kui leek, noored jäid kooli ja vanad sai seek. Päeks jääb suviste sõitude kuid, Georgido kiiresti puid. Lase ma vaatan su kätt kullapai, lase ma vaatan su kätt kullapai. Vankrist on kadunud, kaiseb siit, kaltsude pärast käib tihti nii riid. Telkide hämaras kadestad muil, Georgi mu Georgida puid. Armastust tundsin ja piitsadi sain, armastust tundsin ja piitsagi sain. Linnast on tüdruku leidnud mu poeg, tee talle tüütu ja telk pole soe. Vanadus hüünides kangestab luid, Georgine kustub too ometi. Kuhu see mustlase priius küll sai? 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 A gypsy song, so yeah, Mustas romance. Every song has been in minor, so it's been like a sad one. I have a lot of like positive songs. Maybe you want to hear those? Maybe something from the cartoon. We already sang Messa Vennad. Oh, really? Yeah. I guess you missed it. What about an Estonian march from the German times? It's in major, so it's not sad. Nobody's gonna cry. What? It can be if you're very good. Yes. Not on that level, unfortunately. It's gonna be a very joyful song. It's Estonia's. It's from the Germans. We got that song actually. It's a march.
Vallerille kõik koos nüüd. Vallerille, Vallerille, Vallerille. Ja nüüd kõik koos. Vallerille, Vallerille, Vallerille. Vallerille, Vallerille, Vallerille. I wanted to say that they love marches in Germany so much. Even Rammstein, it's like links to links. It's all the march songs by guitar, so they just love this kind of songs. I don't know why, we got most of our marches from Germany. Erika noore seas võtsin vana naise, kui mina ükskord noore seas võtsin vana naise, siis tema kurrat kiusas mind ühest päevast teise, siis tema kurrat kiusas mind ühest päevast teise. Läksin surnuaiale, palusin surma, läksin surnuaiale, palusin siis surma. Tule surma, päästa mind, vii mu naine hauda, tule surma, päästa mind, vii mu naine hauda. Läksin koju tagasi, naine oli surnud. Läksin koju tagasi, naine oli surnud. Surma ingel oli ta, oma kaasaks viinud. Surma ingel oli ta, oma kaasaks viinud. Kandjaid, kui te hauda kanneti, palusin siis kandjaid, kandke teda hellasti, ärge süüles, kandke teda hellasti, hoidke teda süüles, muidu kurrat minete, ärgab raske üles, muidu kurrat minete, ärgab raske üles, ja kui kella lüüeti, palusin siis lööjaid, kui kella lüüeti, palusin siis lööjaid, mis te kurrat jamate, ärge helistage, mis te kurrat jamate, ärge helistage. Minu võrdse kuuleb ka teise ilmakaarde, minu võrdse kuuleb ka teise ilmakaarde. Kui ta haudamateti, palusin siis maatjaid, kui ta haudamateti, palusin siis maatjaid, panke teda hoolsasti, ärge raputage, panke teda hoolsasti, ärge raputage, panke teda hellasti, muidu kargab üles, panke teda hellasti, muidu kargab üles. Läksin koju tagasi, võtsin noore naise, läksin koju tagasi, võtsin noore naise, nüüd tema kurrat kiusab ühest päevast teise ja nüüd tema kurrat kiusab ühest päevast teise. Ja Pootsman lurjus ja kokk oleks kuivamad olnud. Need, kes ellumist jäid, need juhid ja need lõid, 7 meest pannis sadamas kokreid. Need, kes ellumist jäid, need juhid ja need lõid, 7 meest pannis sadamas
Merimüüse ümber ja pirani kaugel Jäst arvuma pandid ära Nii anu kui nälga, nii tormi kui maru Valgus mergu naasin saab Need, kes ellumist jäid, need jõid ja need lõid 7 meest pandi sadamas kokku Need, kes ellumist jäid, need jõid ja need lõid 7 meest pandi sadamas kokku Püüab merehund varnas külma hingus Kõrvus tormile matuse viis Läigib kapteni Browning ja räpid on pingul Ja mässu me tõstame siis Need, kes ellumist jäid, need jõid ja need lõid 7 meest pandi sadamas kokku Need, kes ellumist jäid, need jõid ja need lõid 7 meest pandi sadamas kokku 2 lastimest maha, 3 nöödimest raudu Jõuga Browningu vastu ei saa Ja müriseb ümmerd ja launeid ja hausib Puttide taevas ja maa Need, kes ellumist jäid, need jõid ja need lõid 7 meest pandi sadamas kokku Ma varjasin kuules pisaraid Oma püsilt sa küsida vaid Kui õhtused tunned kõrva rohkina kordele Alustan jahti Heidutta meiga tuhanded oormetsa vend ja sades maani Las välkuda pikne, las kõiseb põud Punane saatana suulu Metsas on kõrvades palju Valkus vaadata metsas sees salu valgudes Mets vajab viimu, veis kulis avastab rüstiga pui. Imeses mägi seda ja võtta valgus, mis maksumas rinnas. Ja looduse alati elamas siia jõus vabast, lapse hinnas. Las välkuda pikne, las kõmiseb lõu ja punane saatana suu. Metsas on ühendanud juunes palju neid Las välkuda pikne, las kõmiseb lõu ja punane saatana suu Metsas on ühendanud juunes palju neid Ensemble Sabans meie maast ida pool. Now the next song is very controversial because it says it straight what were done to us, what happened to us under the Soviet times, what happened to us under the Germans. It's called From East of Our Lands. meie maast ida pool. Ünin verd tema jõi, paliti riik ja sõi paksu maavenda teda kaalis. Ära küüditas vanemad pojad, ida poole, kus suurali mäes. Ära tapis ta need, küll meeldib ta tööd, ikka verise oli ta käed. Aga äkitselt siis kommunistid kriis sisse tungisid Saksa fašistid. Hitler ka kirmus mees, tema turmule ees, kuna arme nüüd magama pistis. Jookseb ja tuuad taga, aua kõrvale kerkimas maus. Eesti mehed seda maha, juba kõlab metsa vendale laul. Eesti mehed seda maha, juba kõlab metsa vendale laul.
done enough war songs, enough violence. What about something modern? Stig Rasta. Like from... Koit Toome. From Terminator. Yeah, that's all I know from like... Let's do some modern like pop and folk songs, and then I will pass the guitar to you actually. Yeah. 1 or 2 more songs, and then you can sing also. Okay. One more, yeah. So I'm gonna sing you a song that I went to the Superstar contest 2 times. 2 years in a row I went with the same song actually. Both of the times they told me fuck off. Yeah. It's from the Estonian rock band Terminator, and it's called Yuri Kulumi. And I really liked that song when I was 14, 15, so I went, and they didn't like it, so I didn't get on. Kõik mis sahvad teiga hülgav ei ole juurde kuulnud. Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan tuld. Kõik ei ole teras, mis südamesse kaval lööb. Kõik ei ole ajuvähk, mis mõistuse sult sööb. Kõik mis sahvad teiga hülgav ei ole juurde kuld. Ma ei hüüa sinu nime, sest ma kardan tuld. Juulikuus tuli ja maas minu jaoks. See pole ime, seisan välja jalurannal. Sa oled kaunis, oled kummaline. Tähendab taasta veel ja sinust ilma jääb ma niikuinii. Pimedusest kuulen häält, mis sosistab hüvasti. Ainus pole jõudnud veina, mis hommikul sul valutama paneb pead. Iga naise puudutus ei saagi olla ühtemoodi head. Iga elatud päev on samm lähemale iseenda surmale. Ainus mida ma tean siin kunagi ei saanud päris endale. Lumi ja maas mu jaoks, see pole ime. Seisan välja jalurannal, sa oled kaunis, oled kummaline. Tean, et aastaid veel ja sinust ilma jääb ma niikuinii. Pimeduses kuulen häält, mis hüüab hüvasti. Ükskord aastas mind hoode
kohata. Emotsioon on uus. 20-100. Nägin neiu tehtadega. Koose koginas. Kauded käes, gaasimaskid peas. Õitse rüümis maja. Mul võide tütred seal. Uut mistuviga. Hangud käes, Unga rahva seas. Paksu metsa vahel. Vastu tuleb kaarusi. Kallas võisid arusi. Piimu toobi suus. Kuskil metsa vahel. Liga on teil kohata. Võidakut saab kohata. Emotsioon on uus. Aga päärab põrgus. Vanamoodi mõtlejaid. Üksikuid on veel. Lükkas see nende rada viib. Toodai kõrgus. Tuleviku tõtlejaid. Rõõmus meie meel. Kohtas see tungil päisekiir. Paksu metsa vahel. Vastu tuleb kaarusi. Karas meesi kaarusi. Viigu toobi suus. Kuskil metsa vahel. Liga on teil kohata. Õige võtsa kohata. Emotsioon on uus. Thank you for now. I will sing more later, but right now I'm going to make a pause. Thank you, everybody. I'm Sofi, I'm from Artur, and my sister Polina is from Artur in our family. Came here because of the war, house burned down because of Russia. There's no way to stop my crumbling today. And no one said, no. Ukrainian song, and I love it very much. It's about shortly. It's about love. About love. Yes. What's your country?
Кавачай. Я знаю. І в голові дивні думки, і на душі сумно згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки. Я пам'ятаю. The next song is sad. It's about our lives, and especially about my life now, because shortly it's about home, what you had before, and now you don't have home because our house burned down in Mariupol. So I'm going to sing about it, and it's a very important song for me. And it's very okay. Справа, що в мене немає дому, і за правилом доброго, як за правилом доброго, я згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста, я чекаю на своє гребі, у мене просто нема де сісти, написати свою промову. У мене нема дому, у мене нема дому, у мене нема дому.
А люди такі всюди, заради свої бетонні суди, а дай ховатись, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями в тандемі за своїми сотками серцями сповнюються, серцями. Справа, що в мене немає дому, тепер нікого не жодного, тепер щось квартирі свою і більше. Але врешті втім, як би в мене був тінь, я б лишила його на людей на коті, я пошила усіх, я не люблю котів. А люди такі соте, заради свої бетонні соти, а дай чи ховатись, сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями в тандемі за своїми висотками, від цього самого герцями сповнюються серцями. I think that in the end we need to sing more, not so sad song, more happy. And I think you know it because it's very famous in Ukraine. It's Ocean of Elzy. Я не здамся без бою. It's like I will not give up without fight. А? Ага. А как это начинается? Да? А! Що ж це я не зумію зупинитися вчасно, все ясно, зі мною тепер і назавжди, пізно не йди від мене. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш з медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала. Мої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є, ким би не була ти, я не здамся без бою. Я не здамся без бою. Що ж це я не зумів зупинити себе тебе сьогодні. Сьогодні так дує без тебе, сумую без тебе, надій час на себе. Ра-ла-па-ри-ра-па. Я налию собі, я налию тобі вина, а хочеш з медом. Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров, п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть
I'm going to sing a romantic song of Ocean of Elsa. It's the same band what I was singing now. It's не питай. It's about a man who wants to be with his girl, and he's singing about like chorus, like просто. I just want to be with you, where you are, where you are, feeling myself. But it's not Червона Калина. Де я був, коли тобі було так солодко. Де я був, коли тебе таку незайману. Підіймала вище неба, тільки сама сам. Хіба не там, просто мені так хочеться бути там, де ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твоїй долоні. Не питай, чи бувало так, що я не міг заснути сам. Я стояв, лиш дивився, як ховає дощ. Все, що сказано тобою, всі твої світи. Бо так завжди, просто мені так хочеться бути там, де ти. Так хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твоїй долоні. Мені Thank you. Ти казала, ученицю підемо, я прийшов перебила, підманула, підвела, ти казала, у суботу підем разом на роботу, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти мене підманула, ти мене підвела, ти мене молодого самого змусила, ти мене підманула, ти мене підвела, ти мене молодого самого змусила. В неділю підем разом на весілля, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Підманула, ти мене підвела, ти мене молодого самого змусила. Ти мене підманула, ти мене підвела, ти мене молодого самого змусила. Ти казала, я умру, я купив тобі труну, я прийшов, а ти жива, підманула, підвела. Ти мене підманула, ти мене підвела. Молодого зумарого змусила. Я